We huyo ako huko, kuna nyoka kubwa, kuna mapusi uko juu kwa hizo room. Sasa wacha tu niweze kufast, sijui sasa wacha nianze. Sasa ile kuanza, nikipita tu kwa nyumba vitu zinafanya zinapasuka. Sasa kuna taa nyingine hapo ya kichawi. Taa ya kichawi wanapenda kuwasha senye wanafanya hizo mazinga ombeza hizo. Nasikia kabisa, wewe unasikia vizuri. Mwanzo nilikuwa nasema naendelea. Juu nasikia kabisa kuna mwanaume alikuwa. When we first shared Erica Mukisa's story, shortly after that, we got an email from Jen, our guest today, and she was telling us her experiences while she was working in Saudi Arabia. She has heard and seen strange things, and she's here to share with us her experiences and exactly what happened when she was working in Saudi Arabia and how she ended up rescuing herself and coming back to Kenya to just highlight these experiences. Welcome to today's episode of Candid with Yvonne. My name is Yvonne Kawira. Jen, karibu sana kwa show. Thank you so much, Yvonne. And the Tuko team at large for having me. You're so welcome. Yeah, thank you so much. So, hebu tuambie mali tu ukianza kabisa, what is your background? Ulisomea wapi? Ilikuwa vipi uko na afadhali utafute job Saudi? Yeah. Like I said, my name is Gingerry, and I was born here in Nakuru County. Okay. Raised in a family of 8 children. We were not that rich, neither were we poor. We were just an average family. And I went to one of the public schools, primary school. I did my KCP and proceeded to join my secondary school, still here in Nakuru County. Yeah, so I joined the secondary school and I finished my Form 4. So after that, my younger brother was born and I couldn't join college or university because of money. So I had to look after him for a whole year. That is 2018. So came 2019, I told my mom, now I need to hustle. And that is when I found a job and I started hustling. So in 2019 May, that was when my auntie traveled to Saudi Arabia. And she spoke with me and my mom and told me that it's a nice opportunity that she has seen and she's being paid 26,000 and I can also try it. So by then I was being paid 7,500 per month. And when I thought about that 26,000, it's much better. Yeah, I thought about, like progressing and we could do so much with it. And that was when I went to Nairobi. Now I found this agent and I went to her and we started the process. So within 3 weeks, my passport was already out. I was already done with my training and I was ready to travel. But I was told that my age was not because you have to attain 21, that it is the minimum age that is required. At what age were you? I was 20. Okay. So I had to wait for a whole year for me to go. And I traveled on April of 9th, 2021. That was when I traveled to Saudi Arabia. Yeah. Okay. So you were told the kind of job you were going to do? Yeah, we were already told that it was a house help job that will help with the house chores. And I was okay with it because that is what I've been growing doing. So I had no issue with that. Okay. Yeah. So when you got there, what happened? So when I got there, I mean, they were good. That is the first days, before you know someone, before they give you their true colors, obviously you will see the good picture of them. And I used to tell my mom, these people are good. They love me because even before my shampoo would finish, they would bring another one. My soaps, Colgate, you understand. When they cook, the madam will serve theirs, and she'll serve mine as well. So they were very, very okay at first. Yeah. And that goodness lasted for how long? We continued like that. So it was later, that was when I realized these people, I mean, they've been doing something that is not okay, you understand? Because before I knew them, they were hiding. These people, they have a lot of secrets. They do not tell you. Even the younger child in that house knows. They know, but they will not tell. They will not share with you their things. So I never thought they were bad, but later
when the Lord now began to open my eyes up to visions, that was when I was saying, okay, so this is how they are. Yeah. So exactly what happened? Please explain to us. What is it that made you start getting suspicious? Okay, so at first, let me say the first day that I arrived, at very late at night, you know, I'm sleeping. They've showed me my cab, my room, my toilet, like they separate their things from yours. And she even told me, you will not use these cups. These are ours. This one is yours. Yes. And I was okay with it. I told myself, anyway, I'm here to work. And for those 2 years, I'll be sending money at home. And we know we will progress in life. So I had no issue with that. But at night, when I'm sleeping, I felt these temperatures are too high. You know, it is too hot. That room was too hot. And I woke up and removed my clothes. The same thing happened when I went to their daughter's house, because they used to take me to their son's house, to their daughter's house, and they had 2 houses themselves. So the same thing would happen, and I would even feel like, it's like, how will I put it? I've been placed into flames in a room with what? With fire. You know, it was so hot. And there were 2 birds in that house. So these 2 birds, they were not actually birds, they were demons, because spirits cannot function here in the physical realm without body, so they have to be placed somewhere. So these birds were those demons. They are called the blood-sucking demons. So whenever they will try to come close to me, the Lord will turn me into flames of fire. You know, like the Bible says, He maketh His angels wings and His ministers flames of fire. So that is what would happen. So that happened the very first day that I arrived there. Yeah, and I knew these people, like, you know, they were planning like you would things actually against just see these birds. Yeah, the birds, you see them very well. And they continued like that, and they will tell me, Jane, put these birds on top, you know. So they are in the morning, the man will come. He'll be the first one to come and wake me. Jane, Jane. And then I open the door, the man will be scared, you know. I never knew what was going on. So he was expecting something to have happened to me. You know, when these demons suck blood from your body, you will react. You will wake up weak. You will wake up, maybe you vomited at night, because it's not an easy thing to be, you know, your blood to come out of your body. So he'll find me just fine. And he was scared. He was shocked. He never understood. How would you know that? How did you know that these were demons? Like the first time you see birds, they could have been pets in the house. Yeah. So what is it that for you revealed that these were not real birds? Yeah, they were not birds. What characteristics did you see? Yeah, it is just that flames of fire. And later on, when the Lord now, I don't know, he did something with my body. So whenever they come, I will feel like my legs would sense. They would give me a confirmation that they are around here. Yeah, so that is when I knew these people, they're actually doing that to me. And it was not just me. You know, they tried that for a very long time, sending them. And they have this one thing, they will give you a lot of work. A lot of work. That day they will tell you we have visitors who are coming. So their aim is for you to stand at that sink, so you know you are continuing to wash those. Yeah. Yes. So as you wash, they send those demons to come and suck blood. So it's for you to just stand still as they do what? As they suck blood. As they do that, they themselves will receive money. It's like they are being rewarded for doing that. Yes. So they tried that with me. It never happened, not even once. The Lord would have never allowed it. Are you a very prayerful person? I am. And that is why I'm grateful to our Lord Jesus Christ, because those who are in God, like, there is this mystery that shields the saints. Yeah. And for those who go there and they are asked to change their religion, I'll tell them not to. Because they tried that for a very long time. That is after seeing that they've tried everything. The man started telling me to leave my Christianity, yes, and to convert into their religion. But I told him, no, I'm a Christian. So he will bring this Muslim guy. He was a driver. And it would happen to him. That day they will go for shopping. They would shop, for them to just know that they have money to spend. Yeah. So this man, like, how would you know that this same thing has affected him? Was he weak? Would he tell you that something has happened? No, they were telling me not to go close to him.
Yeah, they would say, don't go close to him. Don't even open that door. Yes. So for the second time, I told God, the first time I never knew what happened. But this time, do not allow this man, even if he's a Muslim, I pray that you just cover him with the precious blood of Jesus. Even this room, cover it. Yes, let them know that you are God and you're with your people. And this man did not come to this country for that. He came here to look for work. Yes, to work, to look for that greener pasture that everyone go there to look for. Yeah, the man, and he stayed there for, I don't know, a week plus, and he went. So that day, I even laughed because I was so grateful to God. They received this phone call. You know, the man asked, that driver has left. Yes, he went. And they received this phone call. I don't know from who. And they were told it has something like it has backfired, like nothing has come out of it. Would you understand Yes. the Arabic language? But right now I forgot. Yeah. So when they told them that, I saw the madam doing the, like, she beat her lip. She was mad. And the following day, that was when they placed that poison on my food. It was like a punishment. Like, why are you doing this to us? Why? She started even calling me Laan. Laan is in Arabic. It means curse. Ama laana in Kiswahili. Tiwa. Yani you are laana. Yani wewe ni kama laana. Tulikuleta ukuwa baraka lakini umekuwa curse. They placed that poison. And I realized. Like ulijuaje food iko na poison? Ilikuwa affect? Ilini affect. She told me, do not go. I had this kamazoea. After I finish my work, during lunchtime, I've eaten, I go to my room. I go to my washroom, I look myself. For even 1 hour, 30 minutes, I do have work. I've finished my work. And I would pray. I would pray. So, that day, she told me, do not go up. Baba is coming. I didn't know, you know. So, I finished my work. She gave me a lot of work that day. She told me, clean the kitchen. After that, you clean outside. And I told her, it's fine. I did that. So when the Baba came, she served the food. And mine had these black particles on top. But I told myself, maybe it is just one of the spices. And I sat down to eat. But before eating, you know, I had this, again, this kamazoea of praying before I eat. So that day, the madam didn't go to eat with the rest. She was just roaming around the kitchen. She would go to the store and look at me like this. When I look at her, she hides herself. Yeah. She's saying Bismillah, Bismillah, Bismillah. You know, Bismillah is like saying, nika kusema, nivesi nasema shinde katika jina la Yesu. So, wanatumia wao Bismillah. Nasema nini mbaya leo madam aende kukula. Ajoi na wajoi nini. Bismillah, Bismillah kila saa. Nikimwangalia anajificha. Nikasema sawa. Nikaomba tu pole pole. Akaenda kwa fridge. So, sio nimeanza kula mchele vijiko 3. Nikasema hapana. Nimeanza tu kufeel siko sawa. Akaenda hapo kwa fridge. Mimi nimechukua kipande ya kuku sasa. Na imejaa hizo black particles. Akaenda hapo. Sasa nimekula, nimemaliza yote. Akaniuliza, leo baba leta maziwa. Nimeshindwa hata kumwangalia. Nikashindwa kuongea, nikamfanyia tu hivi. Kwa sababu nasikia vile na hapa panafanya inakuwa affect. Panadunda hapa kwa tumbo, kifua. Naona giza. Nikasema no, I'm not okay. Nikaamka piu kwa damu yangu kwa choo. Akajua basi. So akaenda kukula na wengine. So I went to my room. And I for sure I was not okay. So I took this bottle of water that I was with. I went to my washroom. That is where I used to pray. Like I made it my altar of prayer. Because you cannot go to your room. There is a freezer. And every time she comes to take things out of that freezer. So I told myself that is where I'll be praying. Because in the washroom no one will come and interfere. Anyway, you are in the washroom helping yourself. So I went to the washroom with that bottle of water. I drank. I'm trying to pray. I can't. I'm shaking. Have you ever seen that with your eyes? Like I'm like this. Are you in any pain at this moment? I'm just feeling like they want to come out. I don't know. Like I was just shaking. I'm trying to pray. I'm trying to go on my knees. I can't. But I just tell God, I believe I will not die. I will live to speak of your goodness. That was what was just coming out of my mouth. And I drank water. The first sip and the second one. And then nikaenda haja ndogo. So I spoke to one of the doctors and she told me, you did the wrong thing. Because when you take poison, you don't drink water. Nikama enda kukatakata. Imagine mbaya.
So what are you supposed to do? So the doctor told me, yani kuna vitu zingine lakini si maji. Mimi nikamwambia mimi sikujua. Sasa ndo nikaona kabisa ni Mungu alikuwa na mimi. Jua hata ningekufa. So what happened? So I've prayed. Nimesusu sasa nimesikia vizuri. Nikarudi kwa room yangu nikafunga. Mzee akakuja. Kaanza kubishabisha mlango yangu. Jane, na nguvu. Jane, sitiki. Kasema furahia kwa akili yako, kinyambulipanga. Furahia. Ndani imefanyika lakini niko. Mimi najiambia niko. Sasa naendelea tu kuomba in spirit. Sasa nimestuka. Are you scared watakuja? I'm scared. I never thought I'm living with such kind of people. I mean, yes, I have known. Lakini itafikia point mtaniwekea mpaka simu kwa chakula. Alafu nini? Wow. Ulijaribu kucommunicate maybe na watu nyumbani? No. What happened? Wow. So you know the man amebisha mlango wangu sijafungua. Nikaona ametoka kwa balcony ameenda kuangalia manguo nilikuwa nimefua nimeanika. Kaangalia manguo, karudi akaenda hii room nyingine. Alikuwa amefurahi kama nimeenda. Wapi? Nikafungua mlango kaambia yes, aliteremka stairs mbio. Ni kama muona ghost. Aliteremka mbio. Nikasema ndio Mungu wangu basi. Akaenda. Third one akakuja. Jane, are you okay? Are you okay? Do you want to go to the police? Nikamwambia to the police to do what? I'm fine. I don't need the police. I'm okay. Wakaona huyu. Mwenye anauliza hivyo sasa ni mtoto mdogo. Sasa ni that boy wale walikuwa na vijana watatu, vijana ngapi 4 na msichana mmoja. So last alikuwa form 2. So it's like the family knows what's happening. They know, I'm telling you they know. The secrets they know, but they don't tell you. They themselves organize. For these ladies who say ati the man wants me but the wife doesn't know, no. Yani ni set up. Wanakufanyia. Bibi anajua kila kitu. Even if you'll go with that man, the wife knows. Yes. Hata wengine wanasema ati kijana ananisumbua. Ameniambia atanipeanga pesa na nisiambie wazazi wake lakini they know. Wao wenyewe wanajua. Mpaka yule mtoto mdogo anajua siri zao. Wow. So what happened next? So hapo nimeruka lakini kwa details. Tuendelee tu. So there is this time pia the sister to the man alikuja. That is now I'm receiving my first salary. Akaniambia you that born bado si anajua kizungu vizuri. Akaniambia Jane, from today your name will be Laura. We will change your name to Laura. Nikamwambia who is Laura? My name is Jane. What is the meaning of Laura? Because I cannot just say yes I'm Laura and I don't know what it means. Hata wayuko hapo. They are not there. What they are trying to tell you is we have joined you together with this spirit spouse. And that spirit spouse now will recognize you as Laura. So what I was to do, just sijui ni mwanzo kabisa niko mgeni, sijui mambo yao watu. So I was supposed to do ni kwenda niombe ni cancel. They said no, I will not be joined together with this spirit spouse, but I didn't know. I was so innocent. I went to my room as usual at night. I locked the door and then I slept because I had that category of closing. Na mimi nikalala. Asubuhi nasikia kabisa hapana. There was someone in this room. Because that he would molest me. Na unajua ikikuja hata ikwambii. Haikwambii leo anakuja. Asubuhi tu unaamka unapata uko wet. Were you hearing any noises kama mtu amekuja kwa room? Unajua kama singekuwa nafunga ningesema ni yule mzee ama ni kijana amekuja. Lakini mimi nilizoea kufunga juu uoga. Na hata sizimi stima, nilikuwa nalala na stima on na nafunga mlango. But naamka niko wet. Na kabisa ukisikiza unasikia something happened. Mlango kama ya chuma hivi. Niseme aje unafunga for real una lock. Sasa unajua nyumba mbili hii kwenye hiyo spirit ilikuwa inakuja mlango ilikuwa inakaa hivi. Nafunga na ndani. Unajilokia na ndani. Na lock. Juu kabisa kama singekuwa ningesema ni yule mzee amekuja. Wow. So literally hakuna mtu physically angekuja afungue mlango uko kusikia. Na ingia kupate. Wow. Na kiamka asubuhi sasa like what? Mimi nasikia kabisa, wewe unasikia vizuri. Mwanzo nilikuwa nasema niendelea. Juu nasikia kabisa kuna mwanaume alikuwa. Ikaendelea hivyo mara 3. Iliisha sasa nimeanza kufast. Fasting is very fine. Hata watu wasome kwa Isaiah 58 verses 6 na verses 6 na 8. Fasting is very powerful. Na hiyo chanzo cha mimi kufast nilikuwa nimeota bado
kwa hiyo nyumba tu. Hiyo time tu venye uje pia nini, one of my innerwears zilipotea. Mapenkwa nilipotea. Unaona? Walitoa kapeleka huko kwa uchawi. Sasa usiku si hiyo imefanyika siku 3. Tena nikaota. Na hiyo ndoto ilikuwa ina denote death. Unaona? Ilikuwa scene ya kwanza, nimekaa kwa kiti, mtu amenikia bunduki hapa kwa kichwa. Amenishikia bunduki. So mimi na plead na huyu mtu, usinishoot. Sija kukosea. Usinishoot, lakini alikuwa harsh, anataka tu kunishoot. Haya, hiyo ni scene 1. Scene 2, mwingine amekaa chini na kinyesi, unajua. Mingi imejaa na ingine inaendelea kutoka hapa. Alafu ananiambia shika. Namwambia wacha nitafute kitu ya kushikia. Je, siwezi shika na mkono. Wacha nitafute kitu. Anakataa, shika, nimesema ushike. Alafu sasa ya 3 nilikuwa kwa altar ya church. Na nimeojana na microphone na naomba kabisa. Na nikiendelea kuomba naona damu inateremka hivi. So hizo zote zina denote death. Hata bleeding, hiyo kupentiwa gun na hiyo pieces. Mimi sijui chochote. Kumbuka hizo ni vifo 3. Kwa WhatsApp group sijashare na mtu, nimeambia rafiki yangu mmoja hata yako huko bado. Nikamwambia nimeota ndoto mbaya. Alafu the demonic dreams utaweza kudifferentiate from worldly dreams. Yes. Yeah. Kwa sababu zile demonic unaamka ukiwa terrified. Yaani iko na kauoga fulani. Hata ukifikiria dream unastuka. Lakini ya Mungu imeunganishwa na furaha. Yaani hata ukifikiria unapata ukismile. So kuna tofauti. Mimi nikamuuliza ni ndoto gani hii nimeota? Sasa mimi sielewi nini inamaanisha. Akaniambia utapatana na temptation fulani but you'll be able to overcome. Yeye alisema tu hivyo. Akasema ni hivyo. Sawa. Tukaendelea. So WhatsApp group sijashare na naona ni hiyo mmoja tu. Na yeye yuko kwa hizo WhatsApp group 2. Kila mtu anaongelea fasting. Tulisema wiki isiishe kama mtu hajafast. Yaani ikaanza kukua kama ni Mungu sababu aje imekuja sahihi. Kila mtu anasema. Mimi sasa hizo niko na kazi mingi. Kumbuka tumeenda hiyo nyumba nyingine, walikuwa na moja Riyadh, nyingine Abha. Tuko huko, nyumba ni kubwa, wageni. Sasa ni mpya. Wageni kila siku. Nikajiuliza nitaweza kufast. Hii ni kazi, wewe ndio unafanya kila kitu. Kwanza kuanzia asubuhi. Jane, tali, leta, fanya nini, rudi, hivyo. Tena wageni wamekuja, bado wewe ndio unaosha hizo vyombo mpaka usiku saa 9. Nikajiuliza nitaweza kufast. Nikaomba tu Mungu neema. Kaambia tu let your grace be sufficient. Wacha tu niweze kufast. Sijui sasa. Sawa, acha nianze. Sasa ile kuanza nikipita tu kwa nyumba vitu zinafanya zinapasuka. Sasa kuna taa nyingine hapo ya kichawi. Taa ya kichawi wanapenda kuwasha sisi wanafanya hizo mazinga ombeza wetu. Ikapasuka. Asubuhi nikasema hii taa nisipoambia madam. Sijashika. Ulipita tu, hiyo ni fasting. Wow. Kupita tu vitu tu zinajireprogram ile kuomba na kufast ni kitu ya maana sana. Nikamwambia nisipoambia madam hii kitu imejivunja. Atasema ni umeshika ukaangusha. Atasema ni mimi nimevunja. Na kweli alisema hivyo. Alinikasirikia, akaita msichana wake, kuja uone mascara. Nikasema Mungu anajua mimi sijavunja. Kumbe sasa wanaona ni kubaya. Huyu ameanza kufanya vitu vizuri. Unajua by the way, kama unataka kukosana na wao, omba. Wataki mtu anaomba. Hata watakuzuia, they will do anything for you not to pray. Haya. Mimi tukaendelea tu hivyo. Sasa ilikuwa mwezi wa 7 sasa, Julai. Haya, wakaniambia wanaenda Maka nilikuwa wanaenda kuzunguka hiyo Kaaba. Wakaniambia now you're a Christian is not allowed there. And it's fine. I'm a Christian and I'm proud of it and I'm not going to change because of it's fine, let me stay behind. Wakaniambia sawa, you'll stay with our sister. Hata sister ya mzee, wanaambia tu sister. Nikamwambia it's fine, nikaenda nikakaa huko. Niligundua baadaye hawa watu yani wanajua wanafanyia Mungu wao. Na tukisema Mungu kuna miungu na kuna Mungu. So mtu akikwambia mimi naabudu Mungu fulani, unafaa ujue kabisa mimi siko anajua mwanzo. Like hapo so siko anajua mambo yao. Mimi nikasema hata kama wajui Yesu, wanajua
lakini sio huyo Mungu. Ni challenges gani zilifanyika ikakuwa sasa this is it, sitaki kukaa hapa tena, kwa sababu hata hukumaliza 2 years contract kule? Nini ilifanya ukaona afadhali tunirudi home? Sasa hivyo nimesema mimi nikiendelea tu kukaa huko nikifanya kazi bado tu wananitesa, lakini mimi naendelea tu na kazi zangu. So mambo tu mengi, nikishika manguo nafua, nasikia na spirit yangu unasikia kama unakufa, yani haupumui. Ikiendelea hivyo nikifua, nikioga, nikiosha meno, kila kitu. Haya, yule firstborn wao bibi yake akitaka kujifungua mtoto wake wa 3, walikuwa wananiletea manguo. Damu bado ndo walikuwa wanataka. Sana shindwa aje. Kwani yote yeye alikuwa ananiambia hatuna pesa. Naambia hakuna kifagio kuosha choo, hatuna pesa. Baba ana pesa. Yaani ni mimi ndo nimezuia. Unaona? Baba ana pesa. Wananiletea manguo. Naanza nasikia tu hapa. Yaani wameziattach na hiyo demon. As you continue to do that work, damu inaendelea lakini haifanyiki hivyo. Wao wakanikasirikia. Nikienda kwao, nikikula hata viazi nataka kuenda kama haijatafunika. Yaani vitu kukunyonga. Yaani unasikia tu waniue na kila njia. Ulikuwa umemention wakati tulikuwa tukiongea earlier before this that ulikuwa unasikia pia sauti kule ulikuwa unakaa na sauti like zinakuongelesha ama zinakuambia vitu. Was that connected to the situation you are going through? You know, in the midst of that praying and fasting, kwanza nilianza na kuworship Mungu usiku. Nilifunzwa na huyo Apostle Joshua Selman wa Nigeria. Akatuintroduce to something inaitwa secret place. So at night before nilale midnight, nahakikisha nime worship Mungu for 1 hour. Sasa mimi na worship kabisa ile ya ukweli. Ikienda hivyo paka nikafeel anyway si mimi peke yangu niko kwa hii. Ni kama hata Holy Spirit ndio ananisaidia kabisa juu kuna vitu huwezi fanya in flesh, lazima ukue in spirit. Kama Bible inasema God is spirit. So those who worship him must do it in spirit and truth. Mungu, hiyo sauti nilisikia ya Holy Spirit nikiwa jikoni. Would you love the Lord to cast? Would you love the Lord to deliver you out of your many waters? Or would you love the Lord to give you the grace to overcome? Because it's not everything that you'll be able to cast away. Mimi nikasema, may the Lord deliver me out of my many waters. Sijui many waters ni mapepo. Hiyo ndio ilienda. Ndio ilifanya yule madam akakasirika kabisa. Na after that on 29th wakaniambia their uncle amefanya nini? Amekufa. So yeye ndiye alikuwa programmer wa hiyo the evil altar. Sasa inakuanga the law of in the spirit, yule programmer atakufa. Kama yule altar imekuwa interfered with, atakufa na manipulator ambaye ni mimi pia nikufe. Ndio ilifanyika on 7th of December. So it was today on that month. Nililala nikaota na nyama. Wanasema nyama iko kwa sinia. Nyama mingi. Wanasema wacha akule hizi atuondoke. Mimi najiambia kwani kuna sherehe. Sasa nimeamka nasema nimeota na nyama mingi. Kuna sherehe. Nikiteremka stairs nilianguka style ile sikuelewa. Nilianguka tu nimekaa. Niko na saa hapa ndio iligonga chini. Yaani mimi sikuumia. Ile Mungu inasema nini? Anatuma malaika wake wanakushikilia hata mguu yako kibasi kama hiyo. Hiyo ndio ilifanyika hiyo siku. Nikamwambia rafiki yangu na nimeota na nyama. Na nimeanguka vibaya kwa hiyo stairs lakini sijaumia. Akaniambia wewe hiyo nyama uliona ni maiti yako. Juu ukiota na nyama ni mbaya by the way. Hiyo nyama uliona ni maiti yako. Kwa hivyo kuna kitu ilikuwa ifanyike hiyo siku 7th of December. Lakini Mungu ni nani? Akakuokoa. Tena kaniokoa. Ikafika wapi sasa ukasema fadhali urudi Kenya? Nafika pahali hata wanipei food, wanataka niibe. Nikasema na mimi sitaiba. So alikuwa tu ananipea mara moja lunch peke yake. Usiku anipatie. Unajua sasa mzee wao wananipea. Nikamwambia mzee kuliko tuendelee hivi, wacha tu nitumiange 100 real yangu, mimi nanunua chakula. Aya, akaanza kupigia ofisi. Hapo sasa ndiye aliona huyu msichana ni mwerevu. Anapigia ofisi, anaanza kuambia ofisi, huyu Jane sijui kwa nini akuli. Anatumia pesa yake kununua. Hebu muulize kama kuna shida. Yaani tu kitu yote angekuwa anapigia ofisi. Kitu yote anapigia ofisi. Mimi nikamwambia, mimi niko sawa. Hata hiyo mtu ofisi nikamwambia mimi sina shida, mimi niko tu sawa. Kama nataka kutumia 100 real ni zangu. So nilikuwa nanunua maziwa, hiyo milk powder na biscuit na machungwa. Nakula. Ukasurvive hivyo. Nikasurvive hivyo tu. Nilisema sitatoa chakula yao bila kuambiwa. Juu sasa mimi nimeshajua. Alafu wale watu wanajua Biblia kutushinda.
Zile vitu Mungu anasema do not ndio wanataka tufanye. Do not steal. Do not commit adultery. Do not do what? Hizo ndio wanataka tufanye. Did the spirit husband stop coming at night? Yes, he did. He did because wajili kuomba kufast. Aliacha kukuja. Nikajiona I'm in bed with a man and I'm resisting this man. Ananiambia kuja but I'm resisting. Nikaamka yani tu nikaomba nikasema iishe. Ulikuwa unazungumza na auntie yako ambaye alikuwa amepata job before. Unamexplainia vile unapitia naye anakuambia anaendelea juu huko. Like did you reach out to anyone to try and compare notes maybe? Yeah, I was speaking with my friends. My auntie at that time, alikuwa ananiambia apewe chakula. Apewe chakula. Yeah, alikuwa huyo shashaki alikuwa mchoyo aliniambia hivyo. So hata kama anampea nampimia kidogo. Ile tu ni akukula kumshibisha tu kiasi. But hakuwa ananipea story mingi. Yeye unajua sasa si mtu wa kuomba. Atanisikia. Si mtu wa kuomba. Akamaliza Saudi. Sasa akakuja Kenya akaenda Qatar. So nilimuuliza juzi unaendelea aje? Kaniambia hapa kwenye niko kuna mpaka masanamu. Hazina nguo. Ati nini? Ameshindwa kabisa kuomba. Niambia unaombanga? Kaniambia nimeshindwa. Hata nikijaribu kuomba nasikia nashindwa. Yani my friend pia tumbo yake ilikuwa kabisa kama mtu akona ball. Ikakuwa kubwa. Anatupigia picha anatutumia WhatsApp. Nini? Mimi tumbo yangu imekuwa kubwa. Do you know kwa dream alizaa mtoto kijana. Na tumbo ikapotea. Physically akiangalia tumbo ni kubwa. Lakini akazaa mtoto kwa dream. Yule ni spirit baby. Na wale watoto ni wabaya sana. Ni kama tu wale spirit spouse. Wako hapo yani kuvuruta maisha yako nyuma. Yani ni wa spirits. Evil spirits. Mimi naongelea evil spirits. Sasa kule ni nini iko kule juu? Ni jini, ilikuwa jini woman. Yani si mwanadamu, ni jini. Nilimwonanga pia wale ni present mbele yake na yule ndiye alikuwa ananitesa sana kwa kuninyonga nini. Like physically walikupresent kwa kupeleka kwa hiyo room. Waliniambia ilikuwa siku ya Ramadhani, akaniambia chakula tumeweka hapa utapeleka yule mtu anaishi huko juu. Mimi sikujua ni nani. Jisa mimi nilisema hii nyumba ni kama wamegawana na familia fulani ndiye anaishi huko. Huyo ako huko, kuna nyoka kubwa, kuna mapusi huko juu kwa hizo room sasa. Nikaenda mzee akabishabisha akajificha. Mimi nikampatia tray. Nikamwangalia nikasema hata kama ni mtu, hata kama ni kukonda, hata kama ni kukaa vibaya, hii sasa imezidi. Kwani how was the person looking like? Nakwambia. Mje kitu inaongofia. Yaani nilimwa tu nilisikia dhidi. Ukimwangalia ni mweupe ndio lakini veins unazionea juu. Yaani anakaa mbaya amekonda. Ndakwambia aje. Mimi nilistuka. Nikampea tu akarudi ndani na akafunga. Stranger things. Niko kwa room yangu curtains zinafanya tu kama Nigerian movie. Mimi nilielewa karibu kukuuliza kama ulikuwa umewatch too many of those mpaka yani zimekuwa too real for you because this is so strange. Hapana, ilikuwa inafanyika hapo ndani. Mlango inafanya pupu. Unajua hizi vitu by the way hata mimi nimeshindwa nini lakini nikamwambia tu Mungu ni sawa ndakaa tu sasa ndazoea kuishi hivi. Juu nimeongea na agent wangu na wewe nitoe kwa hii nyumba. Mwanzo kabisa nilimwambia mimi nibadilishie. Akaniambia ni either uniambie shida iko hapo ama ukae na unyamaze. Sasa nikakumbuka nikimwambia na huyu mzee ameishi kuniambia yule ni rafiki yangu. Sasa tamwambia nimejua nyumba iko na mashetani. Na wataka hiyo vitu julikane. Na hata tuliambiwa shule ukijua jinyamazie. Walikuambia shule. Tulishaambiwa shule by the way. Tulishaambiwa chochote tutatoka kwa nyumba ya Mwarabu. Picha ikue mbaya. Ikue nini umejua? Wewe jinyamazie juu utauliwa. Atakangi hiyo siri yao julikane. Nikasema ni sacha tu niishi hivyo na siwezi Kemboi. Kemboi ni kuhepa. Nilikuwa na imagine nitenda nyumba nyingine nianze zero. Siku ya zero. Hivi wenye nimetoka kupigana na hizi hivi. Niende tena nyingine nianze. Juni hivyo niligundua hizo nyumba zote ziko hivyo. Nikasema taka hapa. Tuwezi kiisha nirudi kwetu. Lakini sasa ilifika point sasa ile kucommunicate na Mungu sana. Akaniambia there is a job that you need to quit. Nikamwambia tu ni sawa cha mimi niende nyumbani. Wali resist. Walikataa. Walikuwa sasa hiyo time ndio ilikuwa mbaya. Walinionyesha sasa ile juu mama alikuja jikoni. Akaniambia
kuna dawa ya kijana ilikuwa juu ya meza, iko wapi? Nikamwambia dawa gani? Sijaona dawa. Mimi nimeona ilikuwa pepa ya Panadol na zilikuwa 2 na haikuwa na kitu. Akaniambia hapana, kulikuwa na dawa ya kijana. Umeweka wapi? Ameanza kupa mkali. Kajinyamazia. Nikaenda nikamtolea hiyo kapepa kwa zibala kwa dustbin. Amusha hii ndio ilikuwa juu ya meza. Hey! Katoka akaenda kaita kijana wake. Amenichapa kofi. Amenisukuma, huyu amenifanyia hivi. Kijana amenikujia na hasira. Nilisema tu Jesus Christ. Nilisema sasa hapa. Na sikusema tu Jesus Christ ni kama alipoa. Alikuja na hasira mbaya. Akasema tu Jesus Christ akapoa. Yaani ni kama wanatumika na mapepo ama nini sijui. Anaongea vibaya by the way. Alafu kwa nyumba walikuwa wanaanza kunifanyia hivi sign. Unajua hii sign 666 unajua? Alafu kwa nyumba karibu hii ni socket zao za stima wameshikanisha na ingine inakaa macho. The all seeing eye. The conspiracy. Naitwa the all seeing eye. Not of God. Yaani nikajua hii dini imeshikana kuna venye si mzuri. Ulisaidika aje ukarudi huko? Mimi sana nilimwambia nataka kurudi. Ndio walijaribu kunipeleka polisi lakini mimi sikuingia hiyo gari. Tukapima corona ikakuja negative. Alafu sasa wakaniambia mshahara yako ndio italipa ndege. Kaambia ina shida. Wakaniambia 2500 real. Na wengine walilipa 700. Lakini sikujua kwa ndege ndio naweza na huyu lipa pesa ngapi? Wanasema 700. Nikasema nimegongwa pesa mingi. Nikasema nitafanya nini? Nilikuja tu. Ndio siku anatodo juu nilitumia lakini ni sawa, mimi nilishukuru nimefika. Niko na amani, niko hai. Hakuna mtu amekufa home, hakuna magonjwa. Umeona? Mimi nilishukuru tu Mungu akasema ni sawa. Ile pesa mtu kama anaifikiria ajui yani itamgaramia. Yani atagaramia ile pesa hata maisha yake yote. Na watu wanakufa. Kwanza hiyo kitu ndio ni mbaya sana. Hivyo. So Jane, reason yako kubwa ya kutaka kushare story kama hii, of course ukijua kuna watu wengi wataangalia hii story na waseme ama huyu msichana anaona vitu zake, ama huyu msichana, ama ulikuwa una dream. Reason yako ya kutaka kusema hii story, regardless how challenging it is for you to even relive those moments and to actually just convince someone niliona hiki na hiki, nilisikia hizi vitu. Nini mbona ulitaka kushare hii story? So hiyo ndio nilikuja that night. So mimi nilitumiwa word na Mungu. Genesis 3. Ilikuwa hiyo ilikuwa wakati ile ya time Israelites wanakuwa oppressed na the Egyptians. So hiyo nikashikanisha na sisi wenye tumetoka hapa, tumeenda kutafuta kazi kule in the Middle East. Yaani Mungu ameona operation ya watu wake na amekuja kuwakomboa. Nikagundua kumbe si mimi peke yangu. Kama mpaka Mungu ananitumia hii. Unajua ingekuwa dati amenisaidia tu mimi, lakini pia kitu kingine nikikuwa kwa airport tulipitia Cairo ndo tufike huko. Niliona padlocks mingi zimefungwa. Tuvifuli twingi tumefungwa. Yaani hizo ni destinies za wale wa mama na watoto wao zimefungwa. Yaani ni kama wameziacha kule. Kwa hivyo hata chochote atajaribu kufanya hata faulu. Hata akienda hiyo Qatar, asema mimi naenda Qatar, ataishi tu kujaribu lakini hata waifika. Hata wewe sema nimefika niko sawa. Yaani ataishi tu kustruggle. Ndio nikajua si mimi peke yangu. Na nijaribu kuongea na wengine pale na wengine walinisikia baadaye na tuliomba hiyo time. Na hivyo nikiuliza tu marafiki zangu wengine wako Dubai, Qatar, same story. Naota, nafanya, nasikia. Mwingine kwanza anasema sisikii nikiona, kwanza ananiambia niko mgonjwa sana. Na kuonda. Na mzana unakula, shida ni gani? Unaamka ukiumwa na kichwa? Unatapika? Unasikia ukiwa nikajua ni hizo tu vitu zenye. Kwa hivyo si eti ni mimi peke yangu, hata najua wengi watasikia. Na wale wanasema madam wangu ananipenda, ati boss wangu ananipenda, nyumba ni mzuri. Jiulize vizuri kwa nini anafanya. Because hata wangu walikuwa ananipenda. Kenya nilimkosea ni kuomba. The more I pray, the more I block whatever they're trying to. Hizo nyome program through witchcraft hazifiki. Zinafanya nini zinarudi nani kweli? Mama yake akashukwa na hiyo heart disease, so kaniambia ameenda operation. Msichana wao akaenda pregnancy ikakuwa ectopic, kaenda kufanya operation. Na sasa mashida zikaanza kuwarudia. Wanatafuta mashagala wengi wanawapeleka kule kwa kijana wao. Hakuna Kenya inatoka. So yani ukiomba nika unaweka blockage. Yes. Na ombi ni mzuri. Mtu hata asiseme nini amani. Wewe omba.
Wewe omba, alafu waombe sana grace, waombe Mungu grace ili nitaweza kuwa sustain mpaka wamalize kazi yao warudi huko. Wow. Kuna mtu wako hapo na angependa maybe kupata ushauri from you or just to get some advice or just relate with your story. Is there a way they can reach you? Maybe you have a Facebook page ama YouTube channel, anything. And ungetaka maybe people to be coming there and getting some insights. Kwa sababu najua kwa sasa hujaweza kusema hata everything yenye ulikuwa ukitaka kusema. There's a lot that should be said and you know is important equally. Is there a way people can reach you? Yeah, so for now I do not have a YouTube channel, but I will soon open. Okay. Sababu mimi ningependa tu everyone, yani kila mtu, haijalishi hiyo shida yenye unapitia. Watu unajua watu wanasema mtoto wangu anataka school fees. Nataka watoto wangu wawe na maisha mazuri, lakini ukienda ndo maisha inakuwa mbaya. Wanakufa. Sasa ni haja gani uwe huyo mtoto? Haja gani uone kaburi yake ndio ina, unajua mtoto hajakufa kwa uzuri. Si eti ni ile kifo yenye Mungu amepanga, hapana. Hii ni ile kifo imekuja tu na nafsi yake iko wapi? Sasa hiyo ndio utafurahi kana kaburi yake hapo. Mimi nasema tairi tu mtu yani atosheke tu. Yani tu Mungu tu amfukulie njia huku Kenya. Yani kuenda huko Middle East. Na regret kabisa. Mimi na regret. Na shida nini ilikuwa inanipeleka huko. Sasa yani hata mimi baadaye nilistuka. Si sema ati ni vitu nilikuwa na zinanikujia ama nikuwatch movie sana hapa. Hii ni vitu nimeona hivi real. Na wale watu wanageuka wanakuwa kama si wao. Makosa yako kubwa ni kuomba. Makosa yako kubwa ni kuzuia hizo vitu kufika. Umeona? Wanakuwa adui zako kabisa hivi. Mpaka unashindwa kama hawa watu mwaona pana. So sina YouTube channel kwa sasa. Maybe tu namba ya simu na email. That's okay. Utaweza taka kushare number and you know YouTube subscribers are many. They will call you day and night. Maybe to email. Okay. Maybe just say for now I'll just share my email address for anyone who wants to reach out and then tutashare pale kwa pin comment. Sema tu hivyo. So for anyone who want to maybe ask questions, akitaka kujua mengi kuhusu huko, so my email is njane3045@gmail.com. Perfect. And we'll still share that email on our pinned comment. If you're there and you want to hear more about her experiences and exactly how to protect yourself when you face such strange challenges when you're working in the Middle East, you can reach out to her and she can guide you on how she rescued herself, how she came back to Kenya, and how she still struggles to inspire people to remain strong in faith. The only message I got from this experience today is prayer and fasting can conquer anything and everything. Well, thank you so much for watching till the end of the show. My name is Yvonne Kawira, and until next time, keep it Tuko.